Call them now. එයාලට දැම්ම call කරන්න. Go back there. නැවත එතෙන්ටම යන්න. Do it now. දැම්ම ඒක කරන්න. Help him. ඔහුට උදව් කරන්න. Sit down here. මෙතන ඉඳ ගන්න. Please call them now. කරුණා කරලා එයාලට දැම්ම කතා කරන්න. Go back there. Please. කරුණා කරලා ආපහු එතනට යන්න. Please do it now. කරුණා කරලා දැන්ම ඒක කරන්න. Help him please. කරුණා කරලා ඔහුට උදව් කරන්න. Sit down here please. කරුණා කරලා මෙතන ඉඳ ගන්න. Let's call them now. අපි යාලට දැන්ම කතා කරමු. Let's go back there. අපි ආපහු එතනට යමු. Let's do it now. අපි දැන් ඒක කරමු. Let's help him. අපි ඔහුට උදව් කරමු. Let's sit down here. අපි මෙතන ඉඳගම්මු. Can you call them now? ඔයාට පුළුවන්ද දැන් මෙයාලට පොඩ්ඩක් call කරන්න? Could you go back there? ඔයාලා ආපහු එතෙන්ට යනවද කරුණා කරලා? Can you do it now? ඔයාට පුළුවන් නේද දැන් මේක කරන්න? Will you help him? අනේ ඔයා යාට උදව් කරනවද? Would you sit down here? ඔයාට මෙතන චුට්ටක් වාඩි වෙන්න පුළුවන්ද? කලින් වාක්‍ය රටාව 5ක් විදි 4කට මං ඔයාට කිව්වා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා විධානයක් දෙන්න නැත්නම් නියෝගයක් දෙන්න කාට හරි දෙයක් කියන්න අපිට එක විදි තියෙනවා. මම පොඩි ඉල්ලීමක් කරනවා. වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් මෙතනින් පෝස් කරලා ආපහු වීඩියෝ එකේ මුලට ගිහිල්ලා අර වාක්‍ය රටාව 5 විදි 4කින් මම කිව්ව හැටි ගැන ආපහු බලන්න. ඔයාට ඒකේ වෙනස්කම් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි යමු එහෙනම් දැන් වීඩියෝ එකට how to give orders or instructions in English. ඉංග්‍රීසියෙන් විධාන දෙන්නේ එහෙම නැත්නම් නියෝග දෙන්නේ මෙන්න මේ විදියට. අපි උපදෙස් දෙන්නේ මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් සාකච්ඡා කරන්නේ ඒ ගැන. Wait. Wait කියන්නේ ඔහම පොඩ්ඩක් ඉන්න කියන එක. Wait. ඔහම පොඩ්ඩක් ඉන්න. Stand up. නැගිටින්න. Stand up. Pass the curry. මේ ව්‍යංජනය යවන්න. Pass the curry. Call him right now. ඔහුට දැම්මම call කරන්න. Call him right now. Go to the other room. අනික් කාමරයට යන්න. Go to the other room. Send me the email as soon as possible. මට email එක එවන්න පුළුවන් තරම් ඉක්මනට. Don't go outside. එළියට එහෙම යන්න එපා. Don't go outside. Do not go there alone. එහෙට තනියම එහෙම යන්න එපා. ඔයාට කරදරයට පත් වෙන්න පුළුවන්. Do not go there alone. Don't accept the proposal. Proposal එක යෝජනාව බාර ගන්න එපා. පිළිගන්න එපා. Don't kick the ball in this way. මේ පැත්තට බෝලේ ගහන්න එපා. Don't kick the ball in this way. Don't talk too loudly in this room. මේ කාමරයට වෙලා නම් ගොඩාක් කයියෙන් කතා කරන්න එපා. Don't talk too loudly in this room. Take it. ඒක ගන්න. Take it. Come with me. මාත් එක්ක එන්න. Come with me. Submit the proposal. Proposal එක එහෙම නැත්නම් යෝජනාව බාර දෙන්න. Submit the proposal. Send me the previous schedule. කලින් වැඩසටහන මට එවන්න. Send me the previous schedule. Let's take him with us. ඔයාට ඕනේ ඔයාගේ යාළුවෙක්ව එක්ක යන්න තව කට්ටියක් එක්ක. ඉතින් අනිත් අයට යෝජනා කරන්න පුළුවන්. Let's take him with us. අපිත් එක්ක ඔහුව අරන් යමු. Let's complete the assignments now. අපි පැවරුම් ටික සම්පූර්ණ කරමු. Let's complete the assignments now. Let's watch the remaining episodes of the series. මොකක්ද මේකෙන් කියන්නේ? හිතන්නකෝ ඔයා කතාවක් බලනවා, මූවි එකක් බලනවා, ඒකේ තියෙනවා episodes, කතා මාලා තියෙනවා. අපි කියන්නේ movie series කියලා. ඉතින් අපි ඒකේ ඉතුරු ටික බලමු. Let's watch the remaining episodes of the series. Please talk to him immediately. ඉක්මනට ඔහුට කතා කරන්න. පරක්කු වෙන්න එපා. Please talk to him immediately. Leave the document here please. මෙතන ඔය ලිපිය තියලා යන්න. Leave the document here please. Please send him the message as early as possible. ඔහුට මැසේජ් එකක් පණිවිඩයක් යවන්න පුළුවන් තරම් කලින්. Please send him the message as early as possible. Go and bring something for me to eat please. ගිහිල්ලා මට මොනවා හරි කන්න ගේන්න. Go and bring something for me to eat please. Will you stop? කාගෙන් හරි අහන්න පුළුවන්. ඔයා දැන් ඔක නවත්තනවද? Will you stop? ඔයාට පුළුවන් ද නවත්තන්න ඕක? Will you stop?
could you make a cup of tea for me? ඔයාට යාළුවෙක්ට කියන්න පුළුවන් මට තේ එකක් හදන් එන්න පුළුවන්ද? Could you make a cup of tea for me? It will help if you go there. ඔයා එහෙට ගියොත් ඒක උදව්වක් වෙයි. It will help if you go there. It would be best if you could do it for me. ඔයාට පුළුවන් නම් ඒක මං වෙනුවෙන් කරන්න. ඒක තමයි හොඳම දේ. It would be best if you could do it for me. Could you please get something for me to drink? ඔයාට පුළුවන් ද මට බොන්න මොනවා හරි අරන් එන්න. Could you please get something for me to drink? Can you please tell him to call me? ඔයාට පුළුවන් ද ඔහුට කියන්න මට කතා කරන්න එහෙම නැත්නම් කෝල් එකක් දෙන්න කියලා. Can you please tell him to call me? Will you please come here at once? ඔයාට පුළුවන් ද එක පාරක් මෙහෙට ඇවිල්ලා යන්න. Will you please come here at once? Would you please place the table here? මේසයක් තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් ද මේ මේසෙ මෙතන තියන්න. Would you please place the table here? Place කියන්නේ මෙතන ස්ථානගත කරනවා කියන එක. Would you please place the table here? If possible, collect all the bills by tomorrow. ඔයාට ටිකක් හොඳින් කියන්න ඕන. අපි කියන්නේ indirectly වක්‍රාකාරයෙන් කියන්න ඕනේ. පුළුවන් නම් හෙට බිල් ටික එකතු කරන් එන්න පුළුවන්ද? If possible කියන්නේ පුළුවන් නම් කියන එක. Collect all the bills by tomorrow. හෙට වෙද්දි ඔක්කොම bills ටික එකතු කරන්න පුළුවන්ද? Is it possible to finish the presentation in 15 minutes? විනාඩි 15ක් ඇතුළත presentation එක හදන එක ඔයාට කරන්න පුළුවන්ද? Is it possible to finish the presentation in 15 minutes? Is there any way out of hiring a car now? දැන් කාර් එකක් කුලියට ගන්න hire කරන්න මොනවා හරි විදිහක් තියනවද? Is there any way out of hiring a car now? Cook something for us. Will you? අපිට කෑම ටිකක් හදන්න පුළුවන්ද? ඔයාට පුළුවන් නේද? Will you කියලා අහන්න එකයි. Sing that song for us. Can you? ඒ සින්දුව අපිට කියලා පෙන්වන්නකෝ. ඔයාට පුළුවන් නේද? Sing that song for us. Can you? Don't go there again. Will you? එහෙට ආපහු සැරයක් කියන්න එපා. ඔයා යන්නේ නෑ නේද? Don't go there again. Will you? You take him to the school. Will you? ඔයා යව පාසලට අරන් යනව නේද? ඉස්කෝලේට යව අරන් යනව නේද? අනේ අරන් යනව නේද? Will you? ඔයාට පුළුවන් නේද? You take him to the school. Will you?